Is he here? He may be coming. Ji. Ji, do you have the answers that we had asked? Ji, I do, but very briefly, I was just going to read the paras, finish the judgment, and then answer the questions and conclude. Is there anything in judgment which court has jurisdiction? एक reference है to a case Page? At page 20 के पेज 20 पे जो पैरा 19 कोट किया हुआ है उसकी लास्ट 4-5 लाइंस पढ़ता हूँ. इसका पेज 20 ऑफ द जजमेंट. अच्छा, ये जो इंप्यून जजमेंट की बात कर रहे हैं. जी. I'll read the last 5 lines. And that the above question relates to inbuilt organizational structural disputes of the political party involved. In that event, he may ask the parties to get the above question resolved through a civil proceeding. Where are you reading from? ये सिर्फ एक केस कोट किया हुआ है 1999 SCMR 1921 सरदार बहादुर खान. Are you reading from the quoted portion? Quoted portion, जी. अच्छा, okay. उसकी last 4 lines. And that the above question relates to inbuilt organizational structural disputes of the political party involved. In that event, he may ask the parties to get the above question resolved through a civil proceeding. That's the only reference to civil proceedings that I have found here. ये पूरा paragraph पढ़ने, I just want to understand the context. Okay, sir. We are inclined. Can you read the whole paragraph? Yeah, I'll do that. जी. 1999 SCMR 1921 में we are inclined to hold that if a plea is raised before the Chief Election Commissioner that the person who made reference on account of alleged defection is not the head of the political party involved, the Chief Election Commissioner is obliged to examine the bona fides of such a plea. If the person who makes the reference as the head of the political party involved has been acting as such in the past, the Chief Election Commissioner is supposed to proceed on the assumption that he is the head of the political party involved. However, in case he finds that there is no reliable material before him to conclude that factually the person who has made the reference is the head of the political party involved, and that the above question relates to inbuilt organizational structural disputes of the political party involved, in that event he may ask the parties to get the above question resolved through a civil proceeding. It doesn't quite attend to the query, but anyways, ठीक है. So can I come back, Your Lordship, to para 19? I was reading that. जी. Having discussed the general jurisdiction of the ECP and referred to the relevant provision of the Election Act 2017, we now proceed to the moot question whether the ECP has any jurisdiction to question, probe and adjudicate the intra-party election dispute or procedural impropriety in the election process of a political party. It is envisaged by Section 208 of the Election Act 2017 that the office bearer of a political party at the federal, provincial and local levels, wherever applicable, shall be elected periodically in accordance with the constitution of political party. The said intra-party election must be conducted at least within 5 years, and where a political party fails to conduct intra-party election as per time frame in the constitution, it is liable to pay a fine which may extend to 20,000 rupees. The verbiage of Section 208 does not authorize the ECP either to supervise the intra-party election or entertain any complaint regarding any irregularity in the said election. However, it is the command of Section 209 of the Election Act 2017 that a political party shall within 7 days after completion of intra-party election submit a certificate signed by office bearer authorized by the party head to the ECP to the effect that elections were held in accordance with the constitution of the political party and the Act. The said certificate should inter alia include a date of last intra-party election, the names, designation, address of office bearers, the election result, and the copy of political party notification declaring the result of the election. On submission of the aforesaid documents, it is the statutory duty of the Commission to publish the said certificate on its website within 7 days. Section 209 of the Act does not confer any jurisdiction on the ECP to question the intra-party election process. Allocation of symbol to a political party. एक second. I don't know if it's appropriate for judges to start commenting about verbiage
of section 208. It's not a verbiage, it's pretty short section. I mean, disparaging remarks against, it amounts to against Parliament who makes laws. Chale, anyways. So that's the only reference. Ji. Allocation of symbol to... I must keep reminding you. Ji. Kitna waqt aur? Sir, if I say 10 minutes, is that fine? 10 होंगे. 10 ही होगा sir. 10 of my talking. ठीक है. Allocation of symbol to political parties governed under Chapter 12 of the Election Act 2017. A political party who has complied with the provisions of Section 202, 206, 209. ये हम पढ़ चुके हैं. इसमें अगर आपको खास पॉइंट बताएं ना, वो हम अंडरलाइन कर लें. जी. Line 5 पढ़ लेते हैं. हमने पढ़ लिया. जी. Line 5. The penal clause I subsection 5 of Section 215. Envisaging for ineligibility to obtain an election symbol can be invoked only when a political party, despite a show cause notice, has failed to comply with the provisions of Section 209 or 210 of the Election Act. Section 209 only deals with the submission of documents and in no manner authorizes the ECP to question or adjudicate upon the validity of intra-party election. Indeed, it is settled law that a regulatory and penal provision in any law should be construed strictly. Penal statutes tending to deprive valuable rights of franchise should be strictly construed, and in case of doubt, benefit must go to the person against whom it is sought to be invoked. Disqualifying provisions in an act dealing with municipal election are penal provisions and therefore ought not to be extended beyond their legitimate limit. But at the same time, if there is any doubt, the court should be careful to see that the intention of the legislature in enacting the section is duly observed. AIR, Calcutta, Understanding Statutes by Essence of a page so and so. The combined reading of section 208, 209 and 215 does not give any impression that the ECP has any jurisdiction to question or adjudicate the intra-party election of a political party. The perusal of the entire Election Act would certainly show that the ECP has no jurisdiction to conduct a roving inquiry into any matter, rather its jurisdiction is summary in nature. फिर वो आ गया केस की quotation बहादुर वाली, and then para 21. The outcome of the aforesaid discussion is that the impugned action of ECP denying election symbol to the petitioner has the effect of depriving the petitioners and its members to freely participate in the affairs and governance of Pakistan through political activities as guaranteed through Article 17(2) of the Constitution. Indeed, the Constitution 73 has ensured that every citizen in Pakistan has the right to form or be a member of a political party subject to any reasonable restriction. इससे तो कोई तो राय नहीं है. फिर वो quotations आ गई. We've already read the judgments, referred to them at least. And then the conclusion at page 23, I would like to read. Ji. Last 5 lines. The government of the political party so formed must implement the program of the political party which the electorate has mandated it to carry into effect. And now this. एक second. Ji. Will you agree with this? Ji. Hey, suppose you give a certain thing. Manifesto. So the government of the political party so far must implement the program of the political party. ये manifesto की बात नहीं, तो फिर ये क्या declaratory decree वो judgment दे रहे कि आपने whatever कह दिया अपने manifesto में आप उसको implement करेंगे. ऐसे होना ये तो मेरे ख्याल में मुनासिब बात नहीं है. होना चाहिए सर, because manifestos हमारी political party होना चाहिए. एक it's like a wish ना. Court cannot direct. Suppose कल आप कहेंगे जी 16 साल के बच्चों को या उनको वोट का हक देना चाहिए. For instance, आपके manifesto में लिख दें, court can't direct you. Parliament can change law if they want to. Correct. बिल्कुल सही. Any unlawful order which results in frustrating this activity by removing it from the office before completion of its normal tenure would therefore constitute an infringement of this fundamental right. उसके बाद से नेक्स्ट पेज पे उन्होंने वो केसेस हम कोट कर चुके हैं ऑलरेडी, रिलेशनशिप बिटवीन सिंबल एंड अ पॉलिटिकल पार्टी, एंड देन द सिंपल कंक्लूजन दैट द जुरिसडिक्शन इज नॉट देयर. सो आई वुड सपोर्ट दिस जजमेंट. एंड आखिरी बात जो मैं करूंगा सर, बिकॉज आई हैव टू कंक्लूड इन 10 minutes. Only thing it may except if I can speak on your behalf, except calling a provision of law absurd. जी. As a parliamentarian, you would not want that to. That can be changed. बाकी बिल्कुल ठीक है. चलें जी. अच्छा सर, बिफोर आई एंड एक दो जस्ट द कॉन्सेप्ट
کہ ایک جس نے کنڈکٹ کیا الیکشن اس نے درست کنڈکٹ نہیں کیا اور اس کی وجہ سے سمبل لے لیا گیا. جسٹ دا کانسیپٹ. ایک کیس تھا کافی پرانا, PLD 68 سپریم کورٹ. اس میں ہوا یہ تھا کہ بار کاؤنسلز کے الیکشن کرانے ہوتے ہیں ایڈوکیٹ جنرل نے, وہ چلے گئے رن آف کچھ کرنے, آربیٹریشن رن آف کچھ کی. سو ہی واز گوئنگ ٹو بی اوے. تو کوئی اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل یا ایڈیشنل تھے, انہوں نے الیکشنز کرا دیے آف دا بار کاؤنسل. تو بحث ہو گئی کہ اس جھگڑا ہو گیا بٹوین دا ڈفرنٹ کینڈیڈیٹس آن دا الیکشن. سو ون آف دا گراؤنڈس ٹیکن واز کہ یہ الیکشن جو جس نے کرایا از ناٹ دا ایڈوکیٹ جنرل, ہی از سمبڈی ایلس. تو کورٹ نے کہا کہ show us the prejudice that was caused because of him not being a advocate general. تو اگر وہ prejudice نہیں ہے تو there is no connection or nexus between us declaring that election as void or otherwise. Wouldn't those who wanted to contest, who've not been able to contest, aren't they prejudiced? کسی نے یہ ریز نہیں کیا, کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ الیکشن کمیشن کی اپوائنٹمنٹ غلط ہونے کی وجہ سے we are prejudiced. Nobody raised that. نہیں, وہ ان کا تو اور بھی بنیادی, وہ تو کہتے ہیں ہمیں نامینیشن پیپر, ہمیں آپ نے نامینیشن پیپر تک نہیں دیا تو ہم الیکشن لڑیں کیسے؟ جی وہ یہ کہتے ہیں. ان کا تو اور بھی بنیادی. لیکن میرا بھی میں جو پوائنٹ بنا رہا تھا وہ یہ تھا کہ nobody said کہ جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے وہ غلط تھی اور جو کنڈکٹ کیا وہ غلط تھا. None of the people have said that. They've only said what your lordship is saying. شاید ان کو پتہ بھی نہ ہو نا کہ آپ نے اندر کرا کیا, کیونکہ جب وہ تو صرف کمپلین کر رہے ہیں کہ جی مجھے الیکشن میں حصہ نہیں لینے دے رہا. اب ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ کاغذ تو بعد میں آئے نا, کہ یہ کاغذ ہے وہ کاغذ, ان کو تو یہ نہیں پتا ہوں گی چیزیں, شاید وہ آبجیکشنز لے لیتے. That point is conceded. But nonetheless the point being کہ کوئی prejudice on the face of it نہیں ہوا. اور یہ ججمنٹس ہیں, کچھ ججمنٹس میں کوٹ کرنا چاہوں گا, یہ لارڈشپ میں سے پوائنٹس بتا دیں کس پوائنٹ پہ, اسی پوائنٹ پہ کہ there is a concept of de facto, something happening de facto, کہ اپوائنٹمنٹس غلط بھی ہوں تو جو آرڈرز پاس ہو گئے ہوں یا ایکشنز ہو گئے ہوں وہ نلیفائی نہیں ہوتے. یہ تو آپ کا کوئی سرکاری عہدہ تو نہیں ہے نا. جی ہاں, تو وہ پرنسپل یہاں کیسے وہ اس طرح اپلائی کروں کہ ایون سرکاری عہدے میں, ایون سرکاری سچویشن میں, ایون جہاں ججز اپوائنٹ غلط ہو جائیں اور ان کے ججمنٹس کو کوشچن کیا جائے تو یہ کہا جاتا ہے ملک اسد کیس میں تو پروٹیکٹڈ ہے. جی علی وہ والا دو زیادہ پرنسپل ججز کے وہ جی فرزند کیس, فرزند علی کیس, اسد علی کیس, سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کیس, وہ تو سیٹل پرنسپل ہے. تو وہ اگر پرنسپل آپ دیکھیں کہ اگر آپ پہ کیسے لاگو ہوگا یہ پرنسپل, وہ اس طرح ہوگا کہ اگر آپ پبلک آفس ہولڈر کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کی اپوائنٹمنٹ غلط ہے تو اس کے آفیشیل آرڈرز اور اس کی جو ڈیسیژنز ہیں ٹھیک ہیں, تو پھر ایک پرائیویٹ پارٹی میں اگر ایک بندے کو آپ کہہ بھی دیں کہ اس نے غلط اپوائنٹمنٹ ہوا ہے الیکشن کنڈکٹ کرنے کے لیے, تو الیکشن کو کس طرح اوائڈ کہہ سکتے ہیں. ٹو دیٹ ایکسٹینٹ از مائی آرگیومنٹ آن دس. تو آپ دوبارہ کر لیں الیکشن, مسئلہ کیا ہے؟ سر سمبل نکل گیا نا. آئی ہیو نو ایشو. اچھا اوکے, ایسی آئی ہیو نو ایشو. ٹھیک چلیں, اگر مجھے ملتا ٹائم تو آئی وڈ ڈن اٹ, لیکن وہ سمبل مینز آئی ایم بیسکلی چلنگ. ختم آئی ایم ختم. جی I hope you are not ختم. اچھا وہ آئے انسپیکٹر جنرل اور پولیس, بلائیں ان کو. غور صاحب کدھر ہیں؟ A very serious complaint has been made before.